Hello students. In this video we are discussing about the indefinite integration related to this topic. What is integration by parts? Integration by parts ento chuddam. Okay, integration by parts ante differentiation undama first year lo. We are applying the UV formula, u into d by dx of v plus b into d by dx of u. There have the two functions, those are in the multiplication. Two functions kuda multiplication lo unte uv formula apply chestam. Same integration lo kuda when we have the two functions, those are in the multiplication, we are applying the formula integration by parts formula. A formula name antaru ante integration by parts antaru. What is the integration by parts? Now discuss about that. Integral of f of x into g of x dx. Integral of f of x into g of x dx. Here we have the two functions, those are in the multiplication. We are applying the formula, that is f of x into, f of x means first function into integral of g of x dx, first function into integral of g of x, integral of second function dx, minus integral of f dash of x. F dash of x means differentiation of f of x is f dash of x. Differentiation cheyali into integral of g of x dx whole dx. Whole dx. Okay. Integral of f dash of x into integral of g of x dx whole dx. This formula is called integration by parts. Integration by parts. అదేదో కొత్తగా వాడే అనుకోవద్దు. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిఫరెన్షియేషన్లో యూవీ ఫార్ములా ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తామో ఇంటిగ్రేషన్లో కూడా సేమ్ ఫార్ములా ఇలానే అప్లై చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్లో మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటేమో ఐలెట్. ILATE. ఐలెట్. ఐలెట్ ఎందుకు రాస్తాం, అసలు ఏంటి ఐలెట్? ఇన్ దిస్ f of x into g of x dx, first function is f of x, second function is g of x. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ తీసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. డిపెండ్స్ అపాన్ ఐలెట్. వి టేక్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్. ఐలెట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎలానో చూడండి. ఐ మీన్స్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారమ్మా, జాగ్రత్తగా చూడండి. జనరల్గా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ కనిపించింది, టూ ఫంక్షన్స్ కనిపించినాయి కదా, డైరెక్ట్ మనం మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నాయి కనబడుతున్నాయి, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకుంటాము అంటే రాదు. చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. చూడండి, ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. ఐలెట్ మీన్స్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్: sin inverse x, cos inverse x, something like this. Sin inverse x, cos inverse x, like this. Next, L means logarithmic functions. Logarithmic functions. Logarithmic functions. Okay. Next, A means algebraic functions. Algebraic functions. What is the logarithmic functions? Log x square, something like this. Okay. Algebraic functions means x cube, x power 4, something. Okay, these are the algebraic functions. Next, T means trigonometric functions. Trigonometric functions. E means exponential functions. Exponential functions.
Trigonometric function means examples, sin x, cos x, so on like this ma. Exponential function means e power x square, so on. Exponential functions. These are the exponential functions. Depends upon islet. F of x is depends upon islet ma. F of x ఏది తీసుకోవాలనేది ఐలెట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. I means inverse trigonometric functions, L means logarithmic functions, A is algebraic functions, T means trigonometric functions, E means exponential functions ma. ఓకే, ఇది బాగానే ఉన్నాయి. ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది చూడండి. సపోజ్ here I am giving one example ma. Integral of x into e power x dx. Integral of x into e power x dx. In this function, what is f of x? What is g of x? x into e power x dx. First function x కనిపిస్తుంది కదా, f of x తీసేసుకుందాం. e power x సెకండ్ ఫంక్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, g of x తీసుకుందాం అనుకోద్దామా. ఇది రూల్ అప్లై చేయాలి చూడండి. x is what? Here x is algebraic function. X is algebraic function. E power x means exponential function. In this algebraic exponential functions, algebraic is the first position, exponential is the second position. So algebraic function is take it as f of x and exponential function take it as g of x. Okay, I repeat one more time ma. Suppose example, integral of x e power x dx. X into e power x dx. Okay, in this function x is algebraic, e power x is exponential. Algebraic is first, exponential is the next. So algebraic function is f of x, exponential function is g of x. Okay, next I am giving one more example. E power x into sin inverse x dx. E power x into sin inverse x dx. In this function, what is f of x? What is g of x? Here we have the two functions. One is e power x, another one is the sin inverse x. Those are in the multiplication. We are applying the formula integration by parts. Up to this is clear. Okay, in this function, what is f of x? What is the g of x? E power x is the exponential function. E power x is the exponential function. Sin inverse is the inverse trigonometric function. Sin inverse is the inverse trigonometric function. In this exponential and inverse trigonometric is the first position, exponential is the next position. So this function is inverse trigonometric function is, we take it as f of x, this is g of x. Okay, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. f of x ఏది తీసుకోవాలి, g of x ఏది తీసుకోవాలి. sin inverse చెక్ చేసుకుంటే దట్ ఈజ్ ఇన్ ఐలెట్ మా, సారీ ఇన్వర్స్ మా, దట్ ఈస్ ది ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ద e పవర్ x ఈస్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. ఈ టూ ఫంక్షన్స్ లో ఇన్వర్స్ ఫస్ట్ ఉంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ నెక్స్ట్ ఉంది. సో ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఈస్ ద f of x, exponential is the g of x. Okay, up to this clear? Okay, next, based on this concept, let us do one example ma. Let us do one example. Integral of log x dx. Madam, two functions untene integration by parts apply cheyalannaro. Here only we have the one function kanipistundi kada. How to apply the integration by parts? Here this log x can be written as 1 into log x ma. 1 is the algebraic function, log x is the logarithmic function. 1 is the algebraic function, this is algebraic, log x is the logarithmic function. Log x is the first, algebraic is the next. So log x is, we take it as f of x, algebraic function is, we take it as g of x. So log x is f of x, that means this is f of x. 1 is, we take it as
g of x. Okay, now apply this formula. That implies f of x into integral of g of x dx. What is f of x? F of x is log x into integral of g of x dx. Integral of g of x is 1 ma. Integral of 1 dx minus integral of derivation of f of x. Derivation of f of x means d by dx of log x into integral of g of x dx. Integral of g of x dx is 1 dx whole dx. Whole dx అంటే that is after the differentiation log integration అప్లై చేసాక ఒక ఫంక్షన్ వస్తుంది కదా, మళ్ళీ అగైన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలమ్మా. అందుకోసం 2 times రాస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, f of x into log x into integral of g of x dx. Integral of 1 dx minus integral of f dash of x means differentiation of f of x ma. That is d by dx of log x into integral of g of x dx. Integral of 1 dx whole dx. Okay, now take the simplification. Log x into integral of 1 dx, we have the formula, that is x minus integral of d by dx of log x. Differentiation of log x is 1 by x ma. 1 by x ma into integral of 1 dx. Integral of 1 dx is again x whole dx. Okay, that implies this is x into log x minus x is cancel ma. Remaining is integral of 1 dx. Integral of 1 dx is x. After the integration we are adding integral constant c. Okay, integral of x is a cancel. Remaining is integral of 1 dx. Integral of 1 dx is again the formula, that is x. So integral of log x dx is equal to, we get x log x minus x plus c. After that we are adding integral constant c. Okay, integration by parts ma. Integration by parts is nothing but UV rule. ఫస్ట్ ఇయర్లో డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది. డిఫరెన్సియేషన్లో యూవీ ఫార్ములా ఏదైతే ఎలా అయితే అప్లై చేస్తామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మా. హియర్ వీ హ్యావ్ ద 2 functions. దోస్ ఆర్ ఇన్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఫార్మ్. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్? f of x into integral of g of x dx minus derivation of f of x integral of g of x whole dx. ఓకే, దీంట్లో ఐలెట్ డిపెండ్స్, f of x is depends upon ఐలెట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఇన్వర్స్, లాగరిథమిక్, ఆల్జీబ్రాయిక్, ట్రిగ్నామెట్రిక్, ఎక్స్పోనెన్షియల్, ఏది ఫస్ట్ వస్తే దాన్ని f of x లా తీసుకుంటాం, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ని g of x లా తీసుకుంటామమ్మా. ఓకేమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.